എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം തൊട്ട് വായിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു പേജ് തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് ഈ പേജിന്റെ ഈ ഒരു ലൈൻ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തിനി ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പേജ് തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ബാക്കി അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടങ്ങുകയാണ്. It is hard to take orders from a man you laughed in your cups will reflected as he sat shivering atop his garon. Gad must have felt the same. Mormont said, as we should track them, and we did. Gad said, they are dead. They shan't trouble us no more. There's hard riding before us. I don't like this weather. If it snows, we could be a fortnight getting back, and snows the best we can hope for. Ever seen an ice storm, my lord? The lordling seemed not to hear him. He studied the deepening twilight in the half-bored, half-distracted way Will had reckoned with the night long enough to understand that it was best not to interrupt him when he looked like that. Tell me again what you saw. Will all the details leave nothing out? Will had been a hunter before he joined the Night's Watch. Will a poacher in truth? Minister free riders had got him red-handed in the minister's own woods, skinning one of the minister's own bucks, and it had been a choice putting on the black or losing a hand. No one could move through the woods as silent as Will, and had not taken the Black brothers long to discover his talent. The camp is 2 miles farther on over that ridge, hard beside a stream. Will said, I got close as I dared. There's 8 of them, men and women, both no children I could see. They put up a lantern against the rock. The snow pretty well covered it now, but I could still make it out. No fire burning, but the fire pit was still plain as day. No one moving. I watched a long time. No living man ever lay so still. Did you see any blood? Well, no, Will admitted. Did you see any weapons? Some words, a few bows. One man had an axe, heavy-looking, double-bladed and cruel piece of iron. It was on the ground beside him, right by his hand. Did you make note of the position of the bodies? Will shrugged. A couple are sitting up against the rock, most of them on the ground, fallen like or sleeping. Roy suggested. Fallen. Will insisted. There is only one woman up an ironwood, half hidden the branches, a far eyes. He smiled thinly. I took care. She never saw me. Okay. She never saw me. She never saw me. When I got closer, I saw that she wasn't moving neither, despite himself. He shivered. You have a chill, Royce asked. Some will muttered the lord. The young knight turned back to his grizzled man at arms. Frost-fallen leaves whispered past them, and Roy's destroyer moved restlessly. What do you think might have killed these men? Gerd Sir Weimar asked casually. He adjusted the strap of his long sable cloak. It was the cold, Gerd said with iron certainty. I saw men freeze last winter and the one before when I was half a boy. Everyone talks about snows 40 foot deep and how the ice wind comes howling out of the north, but the real enemy is the cold. Yes, it steals upon your quicker than will, and at first you shiver and your teeth chatter and you stamp your feet and dream of mulled wine and nice hot fires. It burns, it does. Nothing burns like the cold, but only for a while. Then it gets inside you and starts to fill you up, and after a while you don't have the strength to fight it. It's easier just to sit down or go to sleep. They say you don't feel any pain toward the end. First you go weak and drowsy, and everything starts to fade, and then it's like sinking into a sea of warm milk, peaceful life. Such eloquence, Gerd Sir Weimar observed. I never suspected you had it in you. I have had the cold in me too. Lordling Gerd pulled back his hood, giving Sir Weimar a
good long look at the stumps where his ears had been, 2 ears, 3 toes and the little finger of ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ നമ്മളിതാ ഇവിടെ, അതായത് 4ാമത്തെ പേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിന്റെയും ആരംഭം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ലോർഡ് പീറ്റർ ബേബിഷ് ആണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ. Little finger of my left hand, I got of light. We found my brother frozen at his watch with a smile on his face. അതാണ് ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഒരു വല്ലാതെ ഒരു ചിരിയാണ്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ചിരിയുണ്ട്. നമ്മളാ എഡാർഡ് സ്റ്റാർക്കിനെ പിന്നെ ചതിച്ചുകൊണ്ട്, അവർക്കറിയാലോ, ചതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചിരിയുണ്ട്. നെവർ ട്രസ്റ്റ് മീ. യെസ്, ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. I got of light. We found my brother frozen and his watch on his face. Sir Weymouth struggled. You ought to dress more warmly. Glad at the lordling. The scales around his ear holes flushed red with anger where Master Aemon had cut the ears away. We will see how warm you can dress when the winter comes. He pulled up his hood and hunched over his gown, silent and sullen. If Geert said it was the cold, the will began. Have you drawn any watches this past week? Will? Yes, my lord. There never was a week when he did not draw a dozen bloody watches. What was the man driving at? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടുതലായപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് ബോറാവും. മലയാള പതിപ്പല്ല, ഇംഗ്ലീഷ്, അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ബോറടിക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് വായിച്ച് തീർക്കണം ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോയാണെങ്കിൽ എന്ന് വായിച്ച് തീർക്കുള്ളൂ. എന്നാലും വായിച്ച് തീർക്കണം. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും 4ാമത്തെ പേജിലെ ഹാഫ് പാരഗ്രാഫ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും എന്തൊക്കെയാണ്. അതേ ചിരിയും എല്ലാം ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ കട്ട ആരാധകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുമില്ല, എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ചിലവ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒരു ലൈക്കും കൂടെ തന്നാൽ സന്തോഷമായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസിനെ പറ്റിയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ